The House of the Weathercock, Washington Irving. On the brow of the lofty hill of the Albaicin, the highest part of Granada, and which rises from the narrow valley of the Darro, directly opposite to the Alhambra, stands all that is left of what was once a royal palace of the Moors. It has, in fact, fallen into such obscurity that it cost me much trouble to find it, though aided in my researches by the sagacious and all-knowing Mateo Jimenez. La Casa del Gallo. En la cumbre de la alta colina del Albaicín, que es el barrio más elevado de Granada, se ven los restos de un castillo levantado poco después de la conquista de España por los árabes. Al presente está transformado en una fábrica y ha caído en tal olvido que a pesar del auxilio que me prestaba el sapientísimo Mateo, me costó gran trabajo el descubrirle. Замок с флюгером. Washington Irving. На возвышенном уступе Альбайсина, самой высокой горы в Гранаде, на склоне ее, обращенном в узкую долину Дарро, прямо напротив Алхамбры, находятся руины былого царского дворца. Все о них позабыли, и мудрено было отыскать их даже при помощи понятливого и всеведущего Матео Хименеса. This edifice has borne for centuries the name of the House of the Weathercock, La Casa del Gallo de Viento, from a bronze figure on one of its turrets in ancient times of a warrior on horseback and turning with every breeze. This weathercock was considered by the Muslims of Granada a portentous talisman. Este edificio conserva aún el nombre con que fue conocido por espacio de algunos siglos, esto es, el de Casa del Gallo de Viento. Se llamó así por tener en la parte superior una figura de bronce que giraba a modo de veleta a todos vientos y representaba un guerrero a caballo, armado de lanza y adarga. Строение это носит имя «Замок с флюгером» La Casa del Gallo del Viento от того, что одну из его башен в давние времена венчала бронзовая фигура всадника, чуткая к малейшему ветерку. Этот флюгер гранадские мусульмане считали могучим талисманом. According to some traditions, it bore the following Arabic inscription: Calet el bedice abenabus Kidat Ehaet Lindabus, which has been rendered into Spanish. Dice el sabio Abenabus que así se defiende el andaluz. And into English. In this way, says Abenabus, the wise Andaluz guards against surprise. Con dos versos árabes que dicen así traducidos al castellano. Dice el sabio Abenabus que así se defiende el andaluz. Говорят, что на нем было начертано по-арабски «Кабет эль бедичи абенабус, кидат эаэт линдабус». Вот это двустишее по-испански. «Dice el sabio Abenabus, que así se defiende el andaluz». И в переводе мудрец Абен Габус промолвил «Вот тот, кто нам Андалузию спасет». This Aben Abus, according to some of the old Moorish chronicles, was a captain in the invading army of Tariq, one of the conquerors of Spain, who left him as Alcaide of Granada. He is supposed to have intended this effigy as a perpetual warning to the Muslims of Andalus that, surrounded by foes, their safety depended upon their being always on their guard and ready for the field.
Este Abenabus, según las crónicas árabes, fue uno de los capitanes de Tariq, quien le nombró alcaide de Granada, y es probable que hiciese erigir dicha efigie guerrera para recordar a los habitantes musulmanes del país que, hallándose como se hallaban rodeados de enemigos, su seguridad exigía que estuviesen а toda hora пронтос а комбатир. Согласно древним мавританским летописям, этот Абен-Габус был военачальником у Тарика, одного из завоевателей Испании, который сделал его наместником Гранады. Предполагают, что изображение всадника должно было постоянно напоминать андалузским мусульманам о том, что они окружены врагами и что надежнейшая их охрана, всегдашняя бдительность и готовность к бою. Others, among whom is the Christian historian Marmol, affirms Badis Aben Habus to have been a Moorish sultan of Granada, and that the Weathercock was intended as a perpetual admonition of the instability of Muslim power, bearing the following words in Arabic. Thus Ibn Abus al-Badisa predicts Andalus shall one day vanish and pass away. Sin embargo, las tradiciones populares explican de otro modo lo que concierne a Aben Abus y su palacio, y nos enseñan que el guerrero de bronce fue en su origen un talismán que tenía oculta una gran virtud, mas que con el tiempo ha perdido su poder mágico, quedando reducido a una simple veleta. Другие, и среди них христианский историк Мармоль, утверждают, что Бадис Абен-Габус был эмиром гранадским, и что флюгер служил постоянным напоминанием о непрочности мусульманского владычества, а написано на нем было по-арабски. Ибн Габус аль-Бадиси предрекает, что однажды Андалусия будет повергнута в прах и канет в вечность. Another version of this portentous inscription is given by a Muslim historian on the authority of Sidi Hassan, a fakir who flourished about the time of Ferdinand and Isabella, and who was present at the taking down of the Weathercock when the old Kasaba was undergoing repairs. Другую версию этой зловещей надписи дает мусульманский историк, ссылаясь на авторитет Сиди Гасана, знаменитого факира времен Фердинанда и Изабеллы, который присутствовал, когда флюгер снимали во время ремонта старой Касабы. I saw it, says the venerable fakir, with my own eyes. It was of a heptagonal shape and had the following inscription and verse. The palace at fair Granada presents a talisman. The horseman, though a solid body, turns with every wind. This to a wise man reveals a mystery. In a little while comes a calamity to ruin both the palace and its owner. «Я видел его, — говорит почтенный факир, — своими глазами. Он был о 7 углах и надписан стихами. Дворец в прекрасной Гранаде увенчан талисманом. Литой из одного куска всадник отзывается на любое дуновение, что тайна открыта мудрому. В скорости нагрянет бедствие и повергнет дворец и его владыку». In effect, it was not long after this meddling with the portentous Weathercock that the following event occurred. As old Muley Abul Hassan, the king of Granada, was seated under a sumptuous pavilion, reviewing his troops, who paraded before him in armor of polished steel and gorgeous silken robes, mounted on fleet steeds and equipped with swords, spears, and shields,
embossed with gold and silver, suddenly a tempest was seen hurrying from the southwest. In a little while black clouds overshadowed the heavens and burst forth with a deluge of rain. И в самом деле, вскоре после снятия зловещего флюгера случилось ниже описанное. Старый мулей Абуль-Гасан, властелин гранадский, восседал в роскошной беседке, а перед ним парадом проходила закованная в ясную сталь и овеянная шелковыми плащами войско на быстрых скакунах, с мечами, копьями и щитами в золотых и серебряных насечках. И вдруг с юго-запада нагрянул ураган. Черные облака собрались в небе и обрушили на землю яростный ливень. Torrents came roaring down from the mountains, bringing with them rocks and trees. The Darro overflowed its banks, mills were swept away, bridges destroyed, gardens laid waste. The inundation rushed into the city, undermining houses, drowning their inhabitants, and overflowing even the square of the great mosque. Потоки низверглись с гор, с камнями и бревнами. Дарра вышла из берегов. Мельницы снесло, мосты обрушило, сады опустошило, наводнение захватило город, подточило дома, затопило обитателей и захлестнуло даже площадь большой мечети. The people rushed in a fright to the mosques to implore the mercy of Allah, regarding this uproar of the elements as the harbinger of dreadful calamities. And indeed, according to the Arabian historian Al-Makari, it was but a type and prelude of the direful war which ended in the downfall of the Muslim kingdom of Granada. Народ в ужасе кинулся к мечети молить Аллаха о милости, увидев в всем возмущении предвестие всеобщих бедствий. И правда, согласно арабскому историку Аль-Макари, это было скорбное предсказание жестокой войны, которой закончилось Мавританское царство в Гранаде. I have thus given historic authorities sufficient to know the portentous mysteries connected with the house of the Weathercock and its talismanic horsemen. I now proceed to relate still more surprising things about Aben Habuz and his palace, for the truth of which, should any doubt be entertained, I refer the dubious reader to Mateo Jimenez and his fellow historiographers of the Alhambra. Я сослался на эти летописные авторитеты, дабы засвидетельствовать удивительные загадки, связанные с флюгерным замком и его всадником-талисманом. А теперь расскажу об Абен Габузе и его дворце, еще более удивительное. Если же возникнут сомнения, пусть читатель разрешит их с Матео Хименесом и ему подобными историографами Алhambra.